in every action, because every step we take together make us stronger. To officially commence, let's witness the impressive saludo of our athletes together with our coaches. A remarkable showcase of dedication, unity, and sportsmanship. Athletes, kindly take your positions. Now, let's turn up the energy and cheer for your teams. Can I hear from Red Team or Sigatig Norte ES Team? Can I hear your voice? Let us start first with Red Team, followed by Masabog Team, Lupagan Team, Bilapaz Team, and Kanikapan Team. So when you reach here on the ground, you will have your saludo. Okay, first stop is the Red Team. So this team is a heart full of fire. Red stands for passion, courage, and unstoppable energy. With a fiery spirit. Can we give a clap? Boom, ready, go. Boom, tara, tara, boom, tabi, tabi, dito na, tara, andito na kami. Boom, tara, tara, boom, tabi. Ready, team? Yes, we're ready. Yes, yes, we're ready. Yes, we're ready. Yes, yes, we're ready. Yes, we're ready. Yes, yes, we're ready. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Let's go, Team Pula. Let's go, Team Pula. Mukaon ito pula. Pasukin mo dagan, magkakati sakyanan. Let's go, Team Pula. Mukaon ito pula. Pasukin mo dagan, magkakati sakyanan. Oy, 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 oy. Okay, can we give our please for Team Pula, Amusog Mudagan. Wow, that was the exit next now is the yellow
LES! Lumagan ES! Lumagan ES! We are the best! Who's got the power? Lumagan Athletes! Who's got the heart? Let's from the start! Lumagan ES! We are the best! Strong and mighty! We make the rest! Let's go! Wow, that was a pure or clean performance from Lupagan ES, who are the best. Can we give a round of applause? Let's move to the team that embodies balance and strength, the green team or the Dilapas team. Green team symbolizes growth, harmony, and endurance. Are we ready? Yes, we are! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yun ang inilapas sa Tabi! panahon na Tabi! Tabi! sumunod sila mga Dadaan tabi! 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 Dadaan tabi! 1, 2, move! Give way! The steam is on the way! Move! Give way! The steam is on the way! Move! Give way! The steam is on the way! Nagyayanig ko! Nagyayanig, nagwawasak, natatalo kayo! Nagyayanig, nagwawasak, natatalo kayo! Nagyayanig, nagwawasak, natatalo kayo! Magiging friend na
strive to give their best. And now, as we begin this momentous event, let us take a pause and lift everything to God. May I request everyone to please stand for our invocation to be followed by the singing of national anthem through multimedia. Heartfelt word of welcome from esteemed and dedicated leader. Let's welcome the ever-passionate and highly respected school principal coming from Kanikapan ES, Mrs. Mayrafe F. Esmas, for her welcome address. Let's give her a big round of applause. Thank you so much, Ma'am Dan. Hello! Hi! Hi! Hello! Hep, hep! Hooray! Energy! Ano sa ito ba? Check! So, energy, energy? Okay, check na check. Okay, energy! Hala, uman, mali pa check ang ilang energy. Again, energy? Energy, energy? Okay, check na check at ang energy. Okay, so my respect to our Schools Division Superintendent, Rinaldo Emmanuel Jr., CESO 5, our Assistant Schools Division Superintendent, Lorena Serrano, CESO 6, our SGOD Chief, Ma'am Cheryl Samonte, and our CID Chief, Sir Sam Sulacan. Of course, our District Supervisor, Bisagwa sa Dir Carono, ato silang i-recognize. Ma'am Johnny G. Catalon, our new District Supervisor of Clarin North and Clarin South District. Of course, our Honorable Board Member, Clara Mi Villanueva will be joining us later. And of course, our SK Federate Chairman of the Municipality of Clarin, Honorable Mark Ryan Dudulia, who will be joining po later. Dili sa ato Nahala pa sila i-kuan. Pero mali sila, no? To give their inspirational message para natong tanan. Especially sa atong mga athletes. Of course, sa ato ang amahan sa mga barangay, diri sa Barangay Kanikapan, Honorable Mario D. Gumapak, uban sa iyahang mga very supportive po kayo ng mga konsihalis na diri karon in attendance. Among chairman sa Committee on Education, si Kagawa Danilo Espinas, ang chairman sa Social Services, si Ken Rodolph Barquez, and sa Peace and Order, Peace and Order, no? Together with his full force, no? Atong BIPAT nga will be assisting us, no? So ato ang mga games for today, Kagawad Danny Maghanoy. Of course, ato ang SPTA President, si Sir Noel Orong, and atong mga BHW nga mo assist pud karon na dito sila. Mga ma'am diri ang tata, no, headed by Edis karon together with sa ato ang sa Barangay Masabon, Sir Fernando. Okay, ako pong i-recognize ang atong mga BIPAT sa atong partner schools, sa mga participating schools karon, no? Atong BIPAT ang ilang mga BHW po na andam na sila dito kaya nga to ang isa ka playing venue kay dito na to i-held sa Masapod. Of course, ako mga kauban sa buhat sa 5 ka participating schools sa Zone 6, no? Ako unahon ang akong pinakagwapang ate, no, si Ma'am Nina Casido from Sigatic Norte Elementary School. Pakpak! Of course, ang ako ang maling from Lupagan Elementary School, si Ma'am Grace L. Tumo.
represented, no? Sir Fernan Lanzaderas. And of course, ang isa na mong kakaupan si Ma'am Rowena Impiales, dapat sa Cagayan de Oro City for a training, but she is well represented by her master teacher, Ma'am Sandra Paler, together with Ma'am Ruth Pornia. Okay. Sa mga coaches, teachers, no, chaperones, mga ginikanan ganiya karon, and of course, ako mga kauban nga mga guwapa, o mga update kayo nga mga teacher dili sa Kanikapan Elementary School. Sa tanan ganiya karon, mga bisita, maayong buntag ka na itong tanan. Okay, so we are here today, no, for our Zone 6 Zoom meet. And my task is to warmly welcome you all. No? So, on behalf of Kanikapan Elementary School, it is with great pride and we are very much happy nga namo diri karon, nagkita-kita ta, and we warmly welcome you all sa ato ang Zone 6 Palaro. This is a preparation for the upcoming municipal meet. So, I think it's the whole division, magkaroon Sir Fernando, ang nagbuhat ani karon sa ato ang Zoom meet para makapili ta og ato ang mga athletes to represent our zone this coming August 5 and 6, our municipal meet dito sa Colarin to represent our team sa Zone 6, no? So, ang ato ang goal karon or atong purpose is makapili ta og ato ang mga athletes nga mo'y mo represent sa ato ang team, no? The Zone 6 para karong August 5 and 6 dito sa Clarin National High School. So, welcome kayo mong tanan. Kanang feel, sana siya? Kanang, ayaw mo o kaulaw. No? So, natay gi-designate din nga mga kanang quarters, mga rooms para iha mo mag-rest, no? Or ang iyong mga gamit dito ninyo ikuan. I hope ka nakasulod na mo sa mga rooms ninyo, sa inyong mga quarters. And, nana siya, no? And let us remember, no? The true spirit of sportsmanship. Na dili dili masuko kung mapinti, no? Dili mo hila kung mo pinti. O muda po, dili po mahambong, no? Nga muda ko, nga kamumoy ninda ko, no? So, ato na siyang puyan, no? Ang true spirit of sportsmanship and discipline, no? Kaning discipline kay dapat ang atleta o sa atleta is disiplinado, no? So ato na siyang puyan kay nga mga virtue aron mamahimot ang unsa na kanang angayan gyud nga dalon didto sa ato mo represent para sa atong zone kay maayo siya modula pero dili pud siya wala pud siya disiplina siyang kaugalingon pwede pwede no kay dapat ang athlete disiplinado no katong sa sports nga katong naay W ug naay L no sa tong W stands for winner and ang L okay stands for lesson dili siya loser no kaya ato na bang mindset kung sports kay naay winner na ay loser. True man na siya. Kaya naman siya na ay mo daog. No? Di ba pwede wala pa mo daog. Enjoy your stay here in Kanikapan Elementary School and good luck natong tanan. Unta makapili ta og ato ang best athletes to represent our zone this coming municipal meets. Again, good morning everyone. Welcome back. Thank you, Ma'am Esmas, for that warm welcome. Next, we are also honored to have with us our very own barangay captain here in Kanikapan, who has always been a supporter since
Ah, Unang-una no, pasalamat kita sa Ginoo no, kay medyo kanina buntag, ulan na rato dayon. Nawala ang ulan kay murag naluoy ang Ginoo nga aron mapadayon nato ning atuang himong programa karon paglaga diri sa amuang barangay. So, akong pagkahod no sa atuang pinalanggang gobernador no, Henry Sibilia Waminal, tungod kay kini mara pa kini iyahang gitutukan og maayo nga nakahimo naman ganita og kaning host sa atuang diri sa Misamis Occidental tungod nining panglaro no. Atong pagkaod sa atuang Vice Governor, sa atuang Congressman ug ilabi na sa atuang pinalanggang Mayor Risa Waminal de Los Santos, sa ato apod nga Vice Mayor kay very supportive ra bagina sila sa atuang lungsod. Si Vice Mayor Imiterio Rua Jr. O ilabi na sa atuang mga head nga niya karon no, sa atong atubangan nga mga gwapa, labi na sa head sa Sigatik Norte, sa Masabod o sa Lubagan o sa Nensani Dilapas walang bibaner. O labi na sa amuang barangay Kanikapan nga ang amuang head hing request gid siya sa amuang concourse nga sa amuang council o sa amuang bipat sa gingalan man niya at amuang Bitsibulyo o labi na sa amuha po diay nga bagong napili nga PTE President no, si Noel Urong. So kami sa among barangay ang dami tagana gid nga musuporta sa amuang eskwelahan labi na nga inunani nga event. So dili na lang ako tason o daghang kay salamat og may buntag og welcome mo sa amuang barangay Sentatan. Thank you, Kap. Wala ba kayong mga kamay dyan? Sportsmanship is at the heart of every competition. Here to lead us in the oath of amateurism is Prince Cedric E. Hapos, athlete. Oath of amateurism. Oath of amateurism. I, I, Prince Cedric Iapos, as an athlete, of this palaro, do solemnly swear to play fair and square, to respect the rules and the officials, to show sportsmanship at all times, and give my best for the honor of my school. So help me God. Sportsmanship now burns brightly as we welcome our torch bearers. Alfred John R. Pilitones, Kanikapan ES. Mark Angelo A. Jimenez, Sigatik Norte ES. And Mary Ann B. Legaspino, Lubagan ES. Let's witness the symbolic lighting of the torch. Let's give a round of applause. Baka!
Hinay man, ato sa i-cheer ang kada team. Let's start first with the yellow team. Can I hear the cheer of yellow team? Red team. White team. Green team. And the pink team. Once I say go, that's the time you're going to raise your banner high. School heads and captain ball, are you now ready? In one. Again in one. Two. Three. And go! Let's give a round of applause! And for the announcement of the winners, fourth place goes to Lupagan ES. Third place goes to Yellow team or Masalon ES. Second place goes to Sigatig Norte ES. First place goes to Kanikapan ES. Let's give a round of applause and congratulations. And now let us go back to the place of the Zone 6 Meet 2025. May I request the presence of my Ma'am Minerva F. Esmas, our school principal in Kanikapan ES. Of our public school district supervisor, Ma'am Jonidette G. Catalon. This 2025 Zone 6 Zone Meet Open! Kailangan niyo si Kaan? Ano ba ako si Pane? Let's give a round of applause. And there you have it. The game starts now. But first, we are going to have the track and field. After that, the other games will be done simultaneously. Let us start first with running, track and field.